Assalamu alaikum Nazreen, Adabers. The topic under discussion today is something very close to my heart. The generation gap is widening at an alarming speed. The generation gap between parents and children, especially when children are at a vulnerable age and they are exposed to the outside world, where there are some positive challenges inviting, where there's a social media, where there's a technology, where there's a peer pressure. Children tend to be confused, anxious, and most of all, they have a very low self-esteem. For them to strike a balance between the outside world and inside is very challenging. They become very disillusioned. So, how to bridge the gap between parents and children? I have two experts joining me in the studio today who will be sharing their expertise with us how to bridge the gap between children and parents. Please welcome my guest. She's Naheed Sulanki. She's a housewife, she's a mother, and she's a wife, and she's running a very successful business. And next to her is Rhaveen, Atwal. She's a portal coordinator and a presenter in the School of Awakening. Inshallah, she'll be giving her views. So let's start the program. I'm sorry that we had some technical problems. We couldn't start the program on time. So welcome to Social Voice, both of you. You are here for the first time. I'll start the argument with you, Rhaveen. You are a portal coordinator in the School of Awakening. Your mentor was here with me in the program about 2 weeks ago, and she had given a most invaluable tips about parenting. So I would start, what is conscious parenting? Well, firstly, thank you so much for having me on the show, Auntie. It's beautiful to be here. You're welcome. So opening the relevant discussion on conscious parenting at these times, conscious parenting is about being more aware of how we're parenting our children. And it's not just focused on parents who maybe have young children or older children at all. It's actually focused on how we're treating parenting and building that communication and awareness with our children and also our parents alike. You know, we are the child of somebody. Yes. So we've had that experience of being a child, and now we're looking into how we can consciously understand how our expression, how our beliefs, how the way we communicate with our children is impacting their self-esteem and also impacting the way that they see themselves. Definitely. And I think what you are now, you're a young lady, what you are now is a reflection of your parents, isn't it? What your parents had gone through during their childhood, it reflects on their attitude and behavior, especially when dealing with the children, isn't it? Absolutely, absolutely. Yeah. I mean, I'm of the younger generation, British Asian, and I'm in my late 20s now, and what I am seeing is many people who are very similar to myself and have been through the similar experiences are now looking to either get married and to have their own children, and many of them are planning. I hope to have the same, to be in that position myself. So conscious parenting is really key at this moment in time, especially for those who are wanting to plan for children as well. Because when it comes to being conscious about parenting, we're looking at the ways in which our children are responding to us. What is their confidence levels like? How much time are we spending finding out about them? And I must say, as somebody of my generation who has a connection with the younger generation, you know, the young teens of today, who are very much influenced by social media. They're very much influenced by and there's a peer pressure. Oh, absolutely. And it's a high concern, as I'm sure most parents watching this would agree. So what would you suggest? What is the reason? Why is this gap widening up between parents and children? Why? I mean, I'm sure there must be parents who are really, their attitude towards their children must be amicable. Oh, absolutely. But even their children are going through some kind of a
problems in their lives. Why? Absolutely. Well, if we look at the way that our, generation to generation, from our great grandparents to our, our parents, and even maybe our experience of parenting now, things continue to change. There's a massive change in each generation of how we lay down the rules in our family, how we inspire our children to be the very best, and depending on what isn't that a lot of pressure on the children when the parents start expecting a lot from them, that they have to be a role model for, and parents themselves want that there is a shield to be given to them, because the children are 100% exactly what the requirement is of our culture. Absolutely, and this is one of the things that we are touching topic on today is. Especially within the South Asian culture, there is a lot of comparison. Yes. There is a lot of comparison, whether that be in the places of worship, and when we speak about our catch up with our family members, and there are comparisons between siblings even at home. Yeah. Whether it's their grades, the way they look, the fairness of the skin, and these topics as well, which can be really impactful on a child, especially when, if we think about a child from 0 to 7, they're at that primary stage of almost being a sponge. Okay. Anything that we share with them is, they're picking that up. How we speak about them, they are listening to. And one of the things that we do understand from, being at the School of Awakening is there are 4 ways that we can determine our level of consciousness, which is great to understand as a parent. It's the conversations we have. It's the environment in which we are. That's right. Yeah. It's the food that we eat and the clothing and the food that we eat as well. That's equally important. Oh, absolutely. Actually, we have a caller to just now, so we'll continue after that. Ji, hello, assalamu alaikum. हेलो मैं सलमा बोल रही हूँ जी और मैं I wanted to say thank you for such a beautiful topic you are talking about. Oh, lovely. Thank you, Salma. Thank you. I just want to say that it's very, very important topic that you are talking about. It is, yeah. And I know growing up as the first generation in this country was interesting, but also, is there any advice that you could give in terms of how we can help the next generation? Because it's not the same as when we were growing up. Yes, Salma, exactly. This is our core issue. Why not? Why? We have to probe deep into that and find out. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, Salma. Thank you. Yeah. So, Great question. Thank you so much for sharing that, Salma. Yes, absolutely. I mean, at this moment in time, when it comes to building that relationship with our children, what we see at this moment is that they're in our home for a short time, but there's an influence with school, there's an influence with phones. If we think about how much our children and even ourselves as adults, we now rely on our phones. We don't remember the phone numbers of those who we used to maybe dial up automatically. There are young children who are 2 to 3 years old who know how to use the iPads or automatic know which my apps grandchildren are far more fast and efficient than me. Absolutely. And there's another call we'll take. Ji, hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, Ji, the call has dropped. Sorry. Okay, not to worry. Okay. So because of this, now we're going back to square one and saying, if our child is absorbing, the influences from the outside, how much are we as a parent relying on that technology as well to be of support to them? If we're busy, if we've just come back home from work, let's say, or if we don't have as much time as we'd like to spend, directly with them, are we giving them the gadgets that then, can pacify them in the meantime? And if that's happening, how much are they being influenced externally? And that's going to impact what they see or what they desire to be. Exactly. We have another caller. Hello, assalamu alaikum. Hello. Ji, assalamu alaikum. Hello. I'd like to ask a question, please. Yes, sure. Go ahead. I'm a parent of a teenager. All right. And I want to know how conscious parenting, what kind of impact it will have on my child, because she spends a lot of time on social media at the moment. Yes. Okay. That's a good question. Great question.
Raveen? Thank you very much. So She's a mother of a teenager. Mother of a teenager. So you have to keep that in mind. Yeah. Absolutely. I and mean, that's the most difficult age, actually. I can absolutely, because we're dealing with a child going from being a young person who we can easily guide. Yes. Maybe they listen to us. Maybe they look up to us a lot more when they're and going they get easily influenced as well, isn't it? 100%. And when you're in the teenage years, I mean, I can only speak from my own experience of being that teenager, going through the education system and wanting to be like my peers, wanting to be accepted in those social groups, and going home. And also, when you're in that within those teenage years, you're truly trying to find out who you are. You're going from being a young girl to being a young woman. Yes. So your identity is changing, Yes. your body is changing, the way you see yourself is changing, and you're looking for somewhere to call home in a way. You know, you're looking for an idea of who you are. And right now, as it stands, social media can be used for greater good. It can be used in such a fantastic way. But what we're finding is many teenagers can rely on that. And also, you know, the social media influencer, the wearing the similar clothing. I'm sure there must be some other guidelines as to how to influence your teenage rebellious. Sometimes they are rebellious. They rebel. Absolutely. If you tell them. We'll continue with this. I'll come to Naheed. Please. Naheed, you are a mother, you are a housewife, and you have experiences in life as well. तो तुम बताओ, जैसे एक मुहावरा है उर्दू में कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह. इसके ऊपर तुम क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम. पहले थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए. वेलकम. तो दूसरा, ये तो टॉपिक बहुत ही सबका ही ज़रूरत है आज के इस ज़माने में, ख़ास तौर पे क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. और स्पेशली जब मैं देखती हूँ, मुझे जो इससे पहले कि आपके टॉपिक क्या हो, ज़्यादा कॉमनली जो है ना टीनेजर के लिए प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के लिए है कि टीनेज जो स्टार्ट हो गई है, दैट स्पैन जो बिटवीन स्टार्ट होती है जब 12 के बाद. तो एकदम से बच्चे जो हैं वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं. वो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग, हमें सब कुछ पता है, हमारे पेरेंट्स जो है हमें बॉस अराउंड कर रहे हैं. तो जो है ना वहाँ पे उनकी क्लैश शुरू होता है. और पेरेंट्स की स्टिल वो थिंक कर रहे हैं कि जैसे वो बेबी है, उसको कुछ नहीं पता. और हम जो है सो ट्रू, बहुत सही तुम कह रही हो. स्टिल उनके माइंड में वही बच्चा है, बच्चा मेरा. बच्चे को कुछ नहीं पता, ये गिर जाएगा. जैसे छोटे बच्चे को है कि वो गिरने लगता है तो माँ जल्दी से थाम लेती है, उसको चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है. अब बच्चे अब ये कि उनको ये सब कुछ से वो निकल गए हैं ऊपर. और बच्चे अब ये, लेकिन माँ वही ना, माँ कहती है तुम हमारे लिए अभी भी बच्चा, चाहे तुम नाना दादा खुद भी बन गए, लेकिन तो हमारे लिए बच्चे ही हो. और प्लस ये है कि वो उनको ट्रीट भी वैसे ही करते उसी तरह कि एक थप्पड़ पड़ जाएगा, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा. अच्छा, एक कॉल ले ले नाहिद. थैंक यू, विल कंटिन्यू विद दैट. हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Hello, can I come in? Yes, you need. Yeah. I wanted to say this is a fantastic show. Thank you. And it is so good to have a very young British young girl. Yes, it's very important. Yeah. She understands. I think you can relate to her point of view as well, isn't it? Yes. Yes. She's she's very clear in what she's saying. Yeah. It's very good to have her on the show. Good. Thank you. Thank you. वो भी तारीफें आ रही है भाई, क्या बात है. क्योंकि देखें ना, उसकी एज के लिहाज से रिलेट कर रहे हैं कि लोग उसको कर सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं. बिल्कुल. और क्या, बिल्कुल. तो बच्चों को ये है कि बच्चे अब वो बड़े हो रहे हैं, वो समझते हैं कि हम तो सब कुछ हमें पता चल गया. हालांकि उनको पता नहीं होता, लेकिन उनकी बॉडी भी उनको बता रही होती है तुम लोग बड़े हो गए. और ऊपर से बाहर से भी जो प्रेशर होता है उनके फ्रेंड्स में, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करना है, अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना है कि हम तो बड़े हैं. इवन जब कॉलेज की एज होती है तो बच्चे ये नहीं चाहते कि उनका पेरेंट्स कॉलेज छोड़ने के लिए जाए, कि वो बेबीज बॉय. हाँ, क्योंकि वो एम्बैरेस होते हैं कि क्या है अभी, अब हम इतने बड़े हो गए, फिर भी माय पेरेंट्स आर ड्रॉपिंग एंड पिकिंग मी अप फ्रॉम द स्कूल्स. दे डोंट लाइक इट एक्चुअली. ये कि वो उस बेजारी, ये बहुत ही पेरेंट्स के लिए खास तौर पे बहुत ही मुश्किल टाइम होता है जो टीन एज बच्चों को करने के लिए. क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चा अगर ऐसे बाहर चला जाएगा तो कोई गलत सोसाइटी में ना चला जाए, उसके फ्रेंड्स गलत नहीं मिल जाए उसको, वो हर वक्त उसके ऊपर कीप एन आई रखना चाहते हैं. लेकिन टू मच जो है ना उसके ऊपर करने से वो बच्चे जो है वो इरिटेट होते हैं. तो फिर ये जो मैंने मुहावरा कहा था कि खिलाओ सोने का निवाला
उसके अब उस पे आते हैं हाँ, कि तो आपने निवाला आप उनको give them all the creature comforts, जहाँ but पे keep an eye on their activities. और जब उसमें अब ये है कि अब उन्होंने बाहर भी जाना है, उन्होंने फेस भी करना है, तो अब ये है कि आप उनके ऊपर कैसे अपनी नज़र रखो, ये है ना हाँ, चीज़ बिल्कुल उसमें। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ये है कि आप टीनेज में तो यही होगा कि आप जो है उनको स्पेस भी दोगे और साथ में ये भी देखते रहोगे कि वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। अब चाहे वो जिस तरीके से भी हैं, आप उनके एब्सेंस पे जाओ, उनके रूम में देखो कि क्या कुछ न्यू चीज़ तो नहीं आई, Spy on the गिफ्ट तो नहीं मिला उनको। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि बिल्कुल सही। स्टार्ट होता अच्छा, है। you know what I'm noticing in our conversation is mostly we are focusing on mothers. What about the fathers? Because parenting is a partnership, a Absolutely. proper Both partnership, Yes, isn't yes. it? और स्पेशली जब फादर जो है शॉर्ट करता है अपनी वाइफ के ऊपर, हाँ हाँ हाँ। तो बच्चा जो है वो खासतौर पे अगर लड़का है बड़ा हो रहा है तो वो समझता है कि यही ऐसे ही मुझे यही भी आगे तरीका जाके यही है, करना है, हाँ, हाँ, और ये बिल्कुल। वेरी बैड है क्योंकि आप एग्जांपल सही सेट नहीं कर रहे। माँ और बाप दोनों को बच्चा देख के बेटे का जो है तो आइडियल होता है उसका बाप, और बेटी की जो माँ होती है। तो अब ये है कि बाप ने वही कुछ करना है जैसे वो चाहते हैं कि उसका बच्चा बने। बिल्कुल। हम ये तो कह देते कि हमारा बच्चा ये बने, लेकिन ये कि खुद वो एक्ट नहीं कर रहे होते कि हम वो एग्जांपल दे बच्चा के उस तरीके से बने। ठीक है। तो इस फादर का बहुत रोल है। अगर फादर, आपने देखा होगा कि जो अपने टाइम बच्चों को देते हैं उनके बच्चे मोर जो है सोसाइटी में सही तरीके से कोप करते हैं। थोड़ा सा मैं फैमिली के टच की बात कर रही हूँ कि जैसे कि मेरे हस्बैंड थे, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे। वो इस तरीके से लेटा हुआ है, उसके ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं, उनके साथ रेसलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उनके साथ फुटबॉल भी खेला जा रहा है। तो उनके लेवल के ऊपर बच्चों के साथ पेरेंट्स अगर टाइम गुजारते हैं तो बड़े होके वो जो है ना मुआशरे को जाके फेस करना उनके लिए ईजी होता है। वरना अगर आपने ड्रा के रखा हुआ होता है कि उसके गैप जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, और फिर वो गैप पूरा करना मुश्किल हो जाता है। एक कॉल और ले लेते हैं। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम। Question, please. Assalamu alaikum. Hello, could I ask a question? Why? Please go ahead. Yes. Yes. I'm a parent with 3 teenagers, and undergoing through difficulties with them. How would I access conscious parenting? Huh, that's a question for you, Rhaveen. Thank you. Great question. So when it comes to accessing conscious parenting, it's about being more aware of how to connect with our child, on how to connect with that teenager. And what we find She's a is mother of 3 teenagers. mother of 3, so you're very busy. I can imagine what she must be going Very busy, and I'm sure, especially if they're all teenagers, they're going through different stages, and they may be, influenced by one another. If the eldest is into something and is seen as very cool, the younger ones want to copy. So when connecting for conscious parenting, and when really wanting to build that relationship with your child, it's about getting to their wavelength, because a lot of the time coming down to their level of thinking, or just what? joining their level of actual thinking. Where are they coming from? It's about being compassionate, because if we don't understand why our child is doing something, for instance, as an example, I spoke to a wonderful lady last week who is a mother as well of a teenager, and she wanted to build a connection with her child and recognise that she gets frustrated a lot because she wants her child to do a certain thing a certain way, and it was actually a reflection on her frustration. But what she realised was she used to do exactly the same when she was a teenager. She was very rebellious, or she had a certain idea of what she wanted to do. When connecting with teenagers now, we can just invoke questions such as, or spending time, whatever your child is interested in, decide to spend time with them doing that, so that they know that mom is interested in what I'm doing, and maybe that will open up the door to have more trust, so that they can come back. So that's why I'm connect saying, with you. I'm sorry, I have to interrupt you in that. I think we can divide the parent into 3 categories. One is authoritative. That means, again, the saying goes, spare the rod and spoil the child, right? That's one. Second is permissiveness. Give them little space. Let them feel comfortable in your presence. And the best time, I think, is when you're sitting on the dining table with the whole family. That's the time when you can sit and you can listen to them, and you can convey your, whatever the ideas you have, or your feelings towards certain issues that you don't like. But don't forget that they're teenagers.
You know, the hormones are playing up. You have to deal them very carefully. Yeah, and you know, Auntie, what you mentioned is just so prevalent, because taking that time out with family, with your children, when it comes to food time, it's a beautiful time to put the phones down, Exactly. turn everything off. Exactly. Because as much as teenagers may be engaged, how much are we engaged? You Yes. know, if we're working, Yes. even if we're mothers who are at home or fathers who are working or at home, we have so much going on in our mind. A lot of the time, we're not present. Our child may be in front of us telling us about their day, and we're thinking about 3 other things. I have to, you know, I have to make this, I have to cook that, I have to clean that, Yes, I have yes, to call yes. this person back. And because of that, we respond to them automatically. Yes, that's absolutely fine. Thank you so much, or you know, that's beautiful what you've done. But we're not truly engaged. And a child, Yes. they will notice that, Yeah. and that's how they will also respond back. So when we're looking to get their attention or asking them to do something, they're only responding back to what we emanate. And that's the part about being a conscious parent, is actually understanding that whatever our children are you know, responding to is also a part of how we're responding to them. So Absolutely. it's self-awareness. Yes. Self-awareness Yes, is key in this. yes. And once we're self-aware, once we understand maybe how our patterns and behaviours were, or how we're asking them and how we're communicating with them, we can change that. And you'll see your children change, because our children are a byproduct of us. बिल्कुल, absolutely. नाहिद, ये ठीक है ना कि देखिए बच्चों को मेरा ख्याल है आप I think you should treat them as a friends if you want to really you know, the best way best thing is to be treat them as a friends, and so that once they gain your confidence, then they can easily open up to you, isn't it? प्लस ये बात है कि इंडिविजुअल है, हर बच्चे की हैबिट डिफरेंट है. एक को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे बच्चे को दूसरे तरीके. ये नहीं कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप समझोगे कि वो टेबल पे बैठ के टॉक कर रहे तो ठीक है. हो सकता है एक बच्चा जो है वो चाय के बाद कर एक और everyone will receive differently whatever you are told. पेरेंट्स को ये देखना है कि हर बच्चे की नीड के मुताबिक उसके साथ डील करें और उसको पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए. और जैसे कि हमारे ज़माने में तो ठीक है कि सख्ती पे होता था, लेकिन अब उस तरीके से नहीं. अब आपने फ्रेंडशिप के साथ वही चीज़ करना है, अचीव करना है, वही चीज़ अचीव करना है. और वो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे की एज 12 से लेके 19 तक आपका जो है ना बहुत पेशेंस की ज़रूरत है. और जैसे ही बच्चा टच करता है 20 को, आप देखोगे खुद ब खुद सेंसिबल बच्चा होता जा रहा होता है. अब पेरेंट्स के लिए कितना है कि वो उसका रिवॉर्ड उनको मिलना शुरू हो जाता है जब 20 के. वही बच्चा आपका इतना फरमाबरदार होगा, वही बच्चा जो है आपको केयर ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं सिली काम करता था मेरे पेरेंट्स मुझे बर्दाश्त करते रहे. लेकिन हर बच्चा इस तरह नहीं सोचेगा जिस तरह तुम कह रही हो. नहीं सोचता है. आप देखोगे एक्सपीरियंस से देखो, जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा जैसे कि एक बच्चे को कंपेयर करते दूसरे बच्चे के साथ, अच्छा कॉल ले लें ताई, फिर फॉलो कर लेना, पॉइंट अपना याद रखना. विल कंटिन्यू. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Hello. I would like to find out some information about School of Awakening and more School of about Awakening. conscious parenting. How can I do that? Okay, Rhaveen. Thank you. So if you have any further questions on the conscious parenting, then you can email First Lady at schoolofawakening.com, and we will be sure to connect back with you. Thank you. I'm amazed. I mean, the calls coming and basically इसके ऊपर बात हो रही है. I wasn't actually expecting, माशाल्लाह. पेरेंट्स वरीड है और फिक्रमंद भी है और चाहते हैं कि अपने बच्चों की भी है. और दूसरा जैसे हर बच्चा जो है डिफरेंट है तो उसको डील भी डिफरेंट तरीके से करना है. एक को हो सकता है आप उससे गैजेट जिससे वो ले रहा है, आप उसके फ़ोन है या उसका आईपैड है, जो चीज़ भी है आप उसको लेके उसको समझ रहे हैं कि आपने पनिशमेंट कर दिया आपने. दूसरा बच्चा हो सकता है उसको रिबेल करे. हाँ, तो हर बच्चे को अपने इंडिविजुअल ट्रीट करना है. ये नहीं करना कि एक को मैंने ऐसे किया था, बड़े बच्चे को ऐसे किया था, अब बैक होकर मेरा बड़ा बेटा जो है छोटा बेटा भी वही सब कुछ करे. अब ये देखें, they are twins. Twins, one thinks that they are similar facially and they are not, but they are they have totally different temperaments. Yes. Which is amazing. मेरी तो दो, मैं तो हैरान होती हूँ. Totally different. Poles apart. Yes. Each individual. And the same thing they'll receive differently. Absolutely. It's amazing. Okay, now Rhaveen, why is it then important to look at parenting in a new way? Is the old system damaging, or it's not effective, or it's what is the reason? I would say it's always good to refresh the way we're doing things, because
The same way through generation to generation we may have been parented, we can look at our family and say, has this impacted well? Or, were the circumstances different? 2 generations ago, even 1 generation ago, there wouldn't have been so much of social media. You wouldn't have been battling with your child to gain their attention. It may have just been television only. And it was safer to play out on the streets. You were able to do that safely. You didn't have to call every 2 minutes. Now the environment has changed as well to where parents do want to have a different way of keeping an eye on their child, which is equally as important. Consciously though, I feel that it is definitely important to refresh the way we're doing things, because you mentioned a great point about being a friend of your child. And there's also a way of being a friend of your child, but also looking again back to ourselves as parents or as parents to be, and saying, if my child is inspired by the latest singer, and it's about an influence game, how am I able to influence my child? Because it's the word of the parent that influences the child, whether they either go and do something different or they do something that we ask. And so it's an internal game, and I also feel that as people, if we reflect and say, what am I watching on television in front of them? Am I watching things that are based very much around similar things that my child does? But how can I get angry at my child? So Rhaveen, is it then equally important for the parents to get training how to parent the children? Absolutely. Isn't it? I No, think this naturally comes. Because we're focusing on children all the time, but what about the parents? I think Sometimes we change a little bit, but this comes for naturally you change yourself all the time. Because with time, I think parents need to change their mindset as well. They have to shift from the old school of thoughts to the new ones. Because if you really want to be friends with your children, you have to change your ideology. You have to. But मैं तुमसे पूछूंगी नाहिद, पुराने ज़माने में जैसे कि हमारी नानी थी या हमारे परनानी इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन बड़े अच्छे वालिदैन साबित हुए। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि उनके ये चीज यहाँ पे जो थी, पेरेंट्स होने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। जिस तरीके से आपको पता है कि बच्चा पैदा होना है, उसको कैसे अपने फीड करना है, सब कुछ नेचुरली आता है, इसी तरीके से पेरेंट्स तो नेचुरली इंसान बनता है ना। लेकिन ये है कि हमारे पेरेंट्स की उसके सिर्फ यही नहीं था कि बुक्स पढ़ते तो फिर ही उनको तालीम आनी थी। उनके घरों में इस तरीके से उनको तरबियत की गई है कि वही तरबियत लेके वो आगे चले हैं। हमारे पेरेंट्स ने सिखाए। अब जो इस्लामिकली अगर हम दोनों चीज़ों को मिक्स टुगेदर करें कि अगर आपका जो मज़हब है वो भी साथ में है, आप अपने मज़हब को भी साथ में लेके चलते हैं, तो मज़हब कैसा बच्चा सीखता है? जो माँ नमाज पढ़ रही है तो बच्चा वो ऑटोमेटिकली आके खेल में आके पढ़ना शुरू कर देता है। अगर बाप पढ़ रहा है तो बेटा अभी तैयार हो जाएगा कि मैंने मॉस्क उसके साथ जाना है। इसी तरीके से किसी भी रिलीजन को ले लो, जितने भी रिलीजन हैं सबको फॉलो, बच्चे सबसे पहले फॉलो अपने पेरेंट्स को करते हैं। वो कहाँ से आया? क्या वो पढ़ के आए उन्होंने? वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। लेकिन हर चीज़ को साथ में मॉडिफिकेशन भी तो आनी चाहिए ना, कि नई चीज़ें शामिल होनी चाहिए, वही बात है ना, तरीका होना चाहिए उसी चीज़ को नए तरीके से बच्चों को करना है। मगर then again you see, even the parents are equally under pressure, isn't it? In those days, in my grandmother's days, the life was very simple and straightforward and easy. But now, of course, the exposure to the world and the whole world now globally is in your hand, which is called this iPhone. Exactly. Right? Exactly. So I think that the parents also equally need to be abreast. In fact, much fast forward for the children to convince your children, isn't it? Sometimes the questions that the children put to you, sometimes you have no answer to that. That's very true. Isn't it? They're so ahead of everything these days, and again it goes back to having that time. That conscious parenting isn't about changing exactly how you do everything. You're still a parent after all, and whatever you're doing is if it's working, then that's fantastic. Conscious parenting is just about being more aware of why our child might be responding that way. So we're not clueless. So we're not thinking, I have no idea why my son might be reacting, but we're taking the time to question, why is it? Is this something that happened? How can I have a better communication with my child in that way? And as you both beautifully said, is having that time to understand that each child is different, each of their needs is different. And if as parents right now, they're reflecting
you know, what we're sharing with them, then it is about, you know, like you said, taking that time out for food. How beautiful to take that time out every day to get to know your child and get to also your even your if you child spend gets to- half an hour, but spend a quality time with your quality children. time, absolutely quality time, and have that time where your children get to know about you, because a lot of the time, if our children are going to be inspired by maybe what we've shared with them. You know, if we've aspired by a certain teacher or a certain musician or a certain writer, and we've shared that with our child from a young age, their idea around what it is to be a respected, influential person is going to be different to if we only share with them whatever's on their phone, as you mentioned, you know, whatever they see on Instagram or whatever they see on YouTube. And there are so many young children who, you know, when I only speak for my generation, but our parents would share with us to study hard, to get a good job, to do something we're passionate about. When you're doing something you love, you will do it so much more better. Of course, you excel in it. You excel in it, and you end up, you know, and you end up actually making an impact, an influential impact in a great way to whoever you speak to around that. Now, at this moment in time, there are as my mentor mentioned 2 weeks ago, there are so many younger generations whose dream is now to be the next YouTube star, is to be, you know, the next person on Instagram with the most likes, and we're almost lost in what the reality is, because social media, if it was to... But I think today also we come across some parents who have primitive ideas. I mean, children, they have some talent, but they are unable to explore their talents. Some have got good voices, some can play instruments, some excel in sports, some excel in debating and speech. But yet, the mother, I won't say mother, it's the parents discourage them somehow, because for them it's their culture, the mindset. Oh no, लोग क्या कहेंगे भाई, लोग क्या कहेंगे, लड़की इनकी गाना गा रही है या वो music, you know, it's so sad. It's so sad. I mean, I can see there are children who are talented, but yet they are unable because there are certain restrictions on them from the parents. Very true. You know? Achha, what would you say? How would you relate to the parents who have no children? Great. So for the parents who have no children, the conscious parenting is about understanding how our own childhood has impacted us. If we think about the way in which you mentioned earlier in regards to disciplinary, the way that we're disciplined, to the way that our parents maybe believed in us, the words that they left us with, the words that they fed into us to make us who we are. You know, if your parent, it's almost like watering a plant. If you spend time on the plant, if once you've planted the seed, you've now had the child, are you going back to water that plant? Are you speaking good words? Are you putting it in the sunlight? And that's how the child will become. They'll become the tallest sunflower. But if we only plant the seed and expect, you know, the nature to do just everything, the rest of it, that's not enough. It's not enough. So it's the same when looking into ourselves, and self-reflection in conscious parenting is saying, you know, we all actually have, you know, psychologists say that we have an inner child, we have a parent self and an adult self. And our inner self, our inner child, is the part of us that's wanting that adventure, that may be wanting to experience that play. And through our parenting, if we're disciplined in a certain way, or if we're told, no, you can't do that, you know, a parent can say, just be quiet, be quiet. Yes. But a young child can take It's it as so damaging. Mother or father doesn't want to hear me. Yes. And that belief, everything is energy. So with the work that we do, we understand that although when, you know, you might have grown in later years and you may not even think about that memory on a day-to-day basis, it's not even in your mind, but the next time you need to go to work and you need to speak up for yourself, your throat is blocked and you're wondering why. So this is looking into the layers of how actually my childhood is now impacting me. And do I want to carry those memories? Do I still want to carry that? Or am I aware that I'm carrying that? And if I'm now aware of it, I can change it. So we start to empower ourselves. Sometimes that parents also have certain traumas in their childhood and they're not aware of it. Absolutely. And obviously it reflects on their attitude towards their children, isn't it? नाहिद ये बताओ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे वालिदैन जो है ना बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बहुत, you know,
بڑے فخر سے بیٹھتے ہیں اپنے اس میں فرینڈس میں اور کہتے ہیں میرا بچہ تو ماشاء اللہ آکسفورڈ میں داخل ہو گیا اور اس نے ایکسل کر رہا ہے اور ڈبیٹس میں ہی از اے گڈ اسپیکر اور وہ اس کو شیلڈ مل رہی ہے اور وہ اور تو دوسرے جن کا بچہ اتنا نہیں ہو تو وہ دل میں سوچ وہ گھر جا کے چلائیں گے یل کریں گے دے یل ایٹ دیکھا تم نے اس کے بچے نے دیکھو تو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور تم نے کیا کیا تمہاری تو حرکتوں سے میں بیزار ہوں تمہیں تو میں تمہارا تعارف بھی نہیں کر سکتی اپنے دوستوں میں یو آر این امبیرسمنٹ وہ چیخنا جو ہے وہ ان کی بچوں کی شخصیت کو بالکل بچوں کو یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے نا کہ وہ اس کے بچے نے کیا یس کہ اس کے میں آپ کو فنی بات بھی ہے چھوٹی سی جب سوید میرا بیٹا چھوٹا تھا تو میں وہ نارمل اسکول میں گیا کوئی پرائیویٹ اسکول میں نہیں گیا نارمل پڑھائی کروائی کوئی اس کو ہارڈ ورک نہیں کیا کہ ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں کچھ نہیں کیا ہوا تھا اچھا میری فرینڈس کے بچے تھے پرائیویٹ اسکول میں جا رہے تھے اور سب ایک کال لے لیں ذرا سے ہولڈ کیا ول کنٹینیو جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی I wanted to say it's so good to have such good views, a very good program. Thank you. Very young lady, British born. Her views are very refreshing. Thank you. And thank you. Thank you. I don't think پوچھنا بھول ہاں بالکل میں کہہ رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جب وہ تو بائی چانس بچہ تھا کہ ایک اور کال آ گئی سوری جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سعیدہ جی اچھا آج تو ہماری دوست میں نے بہت دیر سے جوائن کیا ہے میری بات سنو تھینک یو آج تم نے میرے خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ فون کر رہی ہو تھینک یو تیسری دفعہ ڈونٹ فارگیٹ دا پاور آف 3 تیسری دفعہ اچھا بولو سیما چلو ہاں نہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کب سے یہ پروگرام شروع ہے I just walked in مولا علی کا ایک کال ہے جو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں پر اپنے زمانے کی چھاپ مت ڈالو بالکل تم کسی اور وقت کی پیداوار تھے یہ کسی اور زمانے یہ جو بات کر رہی ہیں یہ دونوں خواتین آپ کی مہمان جی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ لیٹ دیم وی جسٹ نرچر دیم ہم اپنی اسٹیمپ نہیں ڈالتے وی ڈونٹ اون دیم دے ناٹ آور پراپرٹیز وی آر ہیئر ایز اے کسٹوڈین وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم بہت زبردست بات کر گئی سیما ہاں تو بس یہ کہ مولا علی کہ میں تو جو کال ہے نا وہ اس کو اپنی زندگی پہ کوشش کرتی ہوں اپلائی کرنے کی بہت ڈونٹ پٹ اسٹیمپ آف یور بالکل اپنی چھاپ اپنے اولادوں پہ مت ڈال بالکل صحیح بہت زبردست اس میں سارا کچھ آ گیا ہے بالکل صحیح بہت مولا علی بس چلیں آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں تھینک یو اور ابھی میں واکنگ کی تو میں نے یہ دیکھا بہت شکریہ تھینک یو سیما تھینک یو ہاں تو وہی بات ہے کہ آپ یہ کہ کمپیئر کہ اس کا بچہ تو یہ دیکھو عام اسکول میں جا رہا تھا پھر بھی نکل ہے اس وجہ یہ نہیں ہے کہ کئی بچہ ویسے بریلیٹ ہوتا ہے آ جاتا ہے آگے آ جاتا ہے کچھ میں اور کتنی چھپی رستم نکلی اندر چھپ چھپ کے پڑھاتی رہی بتاتا نہیں بتایا نہیں تو جو ہے نا ہر مدر کی پیرنٹس کی فادر کی یہی خواہش ہے کہ اس کا بچہ بہت اچھا بنے کچھ وہ اسٹرگل کرتے ہیں کچھ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں کچھ جو ہے بچے جو ہے قدرتی انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ہر بچہ جو اگر کہ اب میرا بڑا بیٹا ایسے تو چھوٹا بھی ایسے نکلے بیٹی بھی ایسے ہو ان کی لائن بھی ایک نہیں ہو سکتا نا ان کے سارے انڈیویجول اور کچھ بچوں کو اٹینشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے پیرنٹس کی اور کچھ کو نہیں چاہیے ہوتی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے اور کچھ بچے کو پیار زیادہ چاہیے ہوتا ہے کلوزنس زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں حق کرے ماں باپ اس کو حق کرے اور کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں وہ اس کو کوئی ایسا نہیں اگر میں انڈیویجول اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے اپنے ماں باپ سے اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں جاؤں لیکن میں ان سے بہت لو کرتی تھی یہ لیکن لو نہیں کرتی تھی لیکن مجھے وہ اندر سے ارج نہیں تھی کہ میرے ماں باپ لیکن میرے باقی سسٹرز وہ ہر وقت یہ کمپیئر ہوتی تھی میری امی اس کو زیادہ پیار کرتی ہے میرا فادر اس کو پیار کرتا ہے زیادہ کرتا ہے کمپیئر کر رہی ہوتی تھی تو وہی ہے ان کو زیادہ ضرورت تھی ماں کی لو کی اور ہمیشہ وہ شکایت کرتی تھی بڑی والی میری بہن اور سب سے چھوٹی بہن کہ وہ میری ماں نے جو ہے مجھے کم پیار دیا وہ کہتی میں نے کہا مڈل والی میں تھی میرا کیا ہوا مجھے تو اچھا کال آ گئی جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے نقوی بھائی آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو وعلیکم السلام جی ٹاپک بڑا اچھا رکھا آج آپ نے جی لیکن اس ٹاپک میں وہ طرف سے بات کروں گا بالکل صحیح ہے بالکل جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جس دور سے گزر رہے ہیں نا یہ وہ دور ہے جس کو ہم سائنس کا دور کہتے ہیں سائنس کا دور جی
यहाँ कंप्यूटर है, व्हाट्सएप है, इसके अलावा आपके सामने ट्विटर है, इसके बाद मोबाइल है, या सारी चीज है जो आपको सबसे मैसर है। ठीक। अब हम ये सोचें कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हमारे बातों पे अमल करे, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी पुरानी नस्ल वो है जो रेडियो में खबरें सुनते थे और जिनके पास टेप रिकॉर्डर था उसमें चढ़ा के उसमें जो बात करते थे वो भेज देते थे। ये दौर तो गुजर गया, या वो दौर था जब खत लिखते थे तो खत जो है पता नहीं महीने के बाद पहुंचता था जी। अब हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये चीज जो ज़हन में थी ना, तो हम लोग वो चीज उनके ज़हन से निकाल नहीं सके, जो जनरेशन है वो निकाल नहीं सके। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमने पूरी तवज्जो उनको ठीक करने में दी है कि ये भी ठीक कर दे, ये भी ठीक कर दे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम उनके बराबर चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे। सही बात, बहुत उम्दा पॉइंट। सही बात, ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचा उनके बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मिसाल एक छोटी सी मैं आपको दे देता हूँ कि मेरा बेटा था, पहले भी बेटा को मिसाल दी है कि मैंने उससे कहा बेटा माँ बाप का एहतराम करते हैं, एहतराम लाजमी है। इसकी मिसाल यूँ कह दी कि एक आदमी गया हुआ था हाजी पे, उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के उसने कुरान में ये दिखाया और एक कोने में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया बैठ के। अब वो उसके पास गया तो उसने कहा जी आप मुझे बुजुर्ग नजर आते हैं तो आप मुझे कुछ ऐसी नसीहत करें जिससे मेरी दुआ कबूल हो जाए। उसने कहा बेटा एक ही नसीहत करूंगा 100% तुम्हारी दुआ कबूल हो सकती है। अच्छा। उसने पूछा जी कैसे? तो कहते मैं गारंटी देता हूँ इस बात में। जी कैसे? उसने कहा कि हर नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो, हर नमाज के बाद, क्योंकि जब से तुम पैदा हुए हो ना तब से लेके जब तक तुम अब जवान हो चुके हैं ना, तुम्हारे माँ बाप ने जो दुआएं मांगी वो सारी इकट्ठी हो चुकी है एक जगह। कितनी प्यारी बात की है, देखो वाह। अब तुमने वो जो दुआएं माँ बाप ने इकट्ठी की है ना, वो उसकी अजर में अब तुमने दुआएं जो है ना माँ बाप से करनी है। अब ये चीज जब सामने आती है ना तो फिर हम थोड़ा सा अपनी नौजवान नस्ल को कंफ्यूज इसलिए कर देते हैं तो वो कहते हैं दुआएं मांगनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये है कि हालात इसके सब क्या है कि बाप बेटे को बुलाता है, कहता है जी बेटा तुम दुकान पे बैठो मैं आके नमाज पढ़ो। अब बेटा कहता है जी नमाज रोजा तो बाप के लिए है, मेरे पे तो फर्ज ही नहीं है। क्या नहीं, आप ये नहीं कह सकता कि बेटा आओ मेरे साथ चल के नमाज पढ़ो या तुम पहले पढ़ो मैं बाद में जाके पढ़ूंगा। बिल्कुल, क्या बात, वाह बिल्कुल। हम ये नहीं करते। उसकी वजह से बच्चे के ज़हन में नए नौजवान नस्ल ज़हन जो है वो पीछे साइंस की तरक्की को लेते हुए पीछे हटता जा रहा है और हम उसके बराबरी ना करने की वजह से उनके सामने नहीं आते और अपनी पूरी बात उनको समझा नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसमें ये आपसे कहूँगा कि जब वालिदैन को ये पता हो कि मेरी औलाद जो है पढ़ चुकी है, मुझसे आगे निकल चुकी है, तो कुछ ना कुछ खुद भी अपने लिए मौजूदा दौर के मुताबिक करें, अपनी इल्मी जो साथ है वो बढ़ाएं और कुछ नहीं तो बच्चों के साथ इस अंदाज में बात करें कि बच्चा ये एहसास करे कि इनके पास इल्म नहीं है तो कम से कम जिंदगी का तजर्बा तो है। सही बात, हाँ हाँ बिल्कुल, जिंदगी का तजर्बा तो दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटी सी बात करके खत्म कर देता हूँ जी। इसकी मिसाल ये जो दे देता हूँ आप लोग, मेरा बेटा यूरोपास था तो मैंने उससे कहा कि बेटा देखो वालिदैन का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा जी तो फिर आप तरक्की पाओगे। वो कहने लगा जी जिसने हेलीकॉप्टर बनाया वो तो कहता है अपनी किताब में कि मैंने कभी माँ बाप की इज्जत नहीं की तो मैंने तो हेलीकॉप्टर बना लिया। देखे देखे मैंने तो हेलीकॉप्टर बना लिया है। तो मैंने कहा बेटा उसने सही कहा है, उसने सही कहा है। अगर वहाँ माँ बाप बचपन में ही उससे लापरवाही करते, उसका गला घोल देते, वो बीमार होता दवाई ना ला के देते थे, उसकी सफाई ना करते, ना बनाते तो फिर बेसम कैसे हेलीकॉप्टर बनाता है? हेलीकॉप्टर से पहले वो ऊपर चला गया होता। बिल्कुल सही। फिर उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो माँ बाप के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अपनी औलाद को वो सेटिस्फाइड कर सके, उनको मुतमिन कर सके। जब माँ बाप के पास इल्म नहीं होगा तो फिर औलाद जो है वो सही बात है यूं समझेगी। लेकिन आप जो नकवी भाई आप कह रहे हैं नॉलेज नहीं होगा, लेकिन पुराने जमाने के वालिदैन ने भी तो कुछ बड़े ज़रुल मिसल औलादे पैदा की है ना, वो उनके पास तो कोई तालीम नहीं थी। नहीं देखें जिस वक्त उन्होंने औलादे पैदा की थी ना
جس ماحول میں وہ اولادیں بڑی تھی اس ماحول میں وہ لوگ بہت کامیاب. اب یہ کہنا زمانہ بدل چکا ہے, زمانے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ اس ماحول میں لوگ کامیاب تھے اس وقت کے. جو اب میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ اس دور میں جب لوگ اس وقت انجینئر تھے تو انہوں نے وہ جہاز بنایا جو F7 تھے یا F9 تھے. اب سپر سونک بن گئے. تو پھر آپ اس میں کیا کریں گے؟ آپ تبدیلی نہیں لائیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, تو پھر بچے یہی سوچیں گے کہ یہ آپ 7 پہ بیٹھے ہوئے ابھی آگے نہیں چل سکیں گے. صحیح بات, صحیح کہہ. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے ایک جنریشن گیپ جو آ چکا ہے نا ہمارے اندر, وہ یہ ہے جو ہمیں مارتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو آج کی دنیا میں جو مادہ پرستی کا دور گزر رہا ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا اور بہت زیادہ نقصان دیا. نقصان دہ ہوا, بالکل صحیح. کیونکہ نیو جنریشن جو ہے اس کو ہر قسم کی آسائش تو ہم نے دے دی ہے, لیکن اس کی تربیت کرنے میں ہم نے توجہ نہیں دی. بالکل, بہت جس کی وجہ سے یہ جنریشن گیپ اس قسم کا آ گیا ہے کہ بڑے جو ہے وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا ڈرتے کیا کہیں, اور چھوٹے جو کہتے ہیں کہ بڑوں سے ہمیں کیا آتا کیا. تھینک یو ڈر, بہت تھینک یو نقی بھائی, تھینک یو. مطلب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ دور آ چکا ہے ناہید اینڈ روین دیٹ یو نو the parents are now scared to talk to their children. مطلب والدین اب بات اپنی دل کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ بچے جو ہے فوراً سنیپ کرتے ہیں. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, وی آر اسٹریٹ وائز, ہمیں پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے, آپ تو اپنی سوچوں میں بیٹھے ہوئے. آپ اور بچوں سے یہ ہے کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اگر بچہ کوئی نئی چیز بتاتے ہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل, ہم نے کس سے کئی چیزیں ہمیں فون کی نہیں پتہ چلتی, ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں. بالکل, تو یہ ہے کہ ان کو تعریف کرنی چاہیے کہ دیکھو تم نے کتنا اچھا ہمیں سکھا دیا ہے, کہ ہمیں یہ دیکھو پتہ نہیں تھا میرے بچے نے سکھا دیا, بجائے اس کے کہ ہم ڈانٹ کے رکھ دیں بچے کو. But don't you think when the parents are scared of the children for asking anything or maybe expressing their emotions, they're scared. Why? Because I think they must have treated the same way their children in their childhood. Possibly, yes. And anytime that we're in a position where we may be feeling triggered or have a charge or feeling scared by family members, a lot of the time this can be coming from our own childhood ourselves. Yes, and exactly. So the same way if you were to meet somebody for the very first time, sometimes they can remind you of someone. They might have a certain behavior. And the beautiful thing is when it comes to our family members, usually our immediate family members, they're here to teach us lessons. We have lessons to learn with them. If we're in fear, it can be empowerment. We could be here to actually overcome that. I actually spoke to a gentleman 2 weeks ago who was experiencing something similar with his own child, feeling overpowered by his son because he's not technologically advanced, and he had to rely on his son to help him with his doctors and hospital appointments and things like this. And so there's a trust level. So the power dynamic sometimes can shift, but that's when we have to, like I said, look inside and say, where is it coming from? Did I feel this way in my childhood? And usually our family can repeat. جی ہلو, السلام علیکم. باجی میں صرف 1 منٹ دوں گا, زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. میں ایک بات اور کرنی ہے آپ سے, بہت ضروری ہے یہ پوائنٹ. جی جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کی تعلیم کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر اور بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن ہمیں چاہیے کہ ساتھ اس تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کا بھی دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم بچوں کو دین کی تعلیم ساتھ دیتے رہیں گے نا تو پھر یہ خدا کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے گا, اور یہ خود سمجھیں گے کہ دین کیا بتاتا ہے اور دین نے ہمیں کیا کیا ذمہ داریاں دیتا ہے. صحیح بات ہے. جب تک ہم دین کو ساتھ نہیں چلائیں گے, دنیاوی باتوں میں انجینئر ڈاکٹر بنا کے خوش ہو جائیں گے, تو دین کی طرف نہیں لائیں گے, وہ دنیا دار ہو کے رہ جائیں گے. انہیں پھر یہ تمیز بڑے, میرا خیال ہے ابھی اویئرنیس آ چکی ہے والدین میں, تو اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. سنڈے اسکول جاتے ہیں, سیٹرڈے کو یو نو گوئنگ ٹو دی ریلیجیس کلاسز اینڈ آل دیٹ. گیپ ہے صرف ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہے, گیپ جو ہے ویسے ہے. جو دین کی تعلیم کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جی 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 جی, جس سے خدا کا خوف بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کی عزت و احترام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا احترام ہوگا. جی آپ نے مجھے ٹائم دیا, تھینک یو. جی دین تو دیکھیں نا ہمارے لیے ضروری چیز ہے. بالکل, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ دین, وہ تو میں بات کری, وہ تو پہلے ہی ماں باپ سکھا رہے ہوتے ہیں.
हमारा ज़्यादातर गैप एक जो हमने पॉइंट मिस किया वो ये है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम कम है बच्चों के लिए और प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि वो जब काम से वापस आते हैं उनके पास टाइम कम होता है अपने बच्चों को देने के लिए और उस थोड़े से टाइम में वो कोशिश करते हैं बच्चों को खुश करने के लिए और वो फिर कभी कभी उसको वो दूसरे तरीके से करते हैं नई चीज़ पैसे देके न्यू चीज़ because she cannot give quality time to the children. So what she does, whatever they demand, that's provided. I mean, they are provided on a silver platter. So that's for her, it's like a compensation because she cannot give quality time to the children. So this is what happened. Acha, I have to ask you something. How can this conscious parenting relate to those who are elder persons, like elder parents? How would grandparents? Yeah, absolutely. Grandparents. Conscious parenting is looking at the ways in which we're also connecting with our elders. You know, many of us in the South Asian community as well, we have, you know, our grandparents either live with us or our parents either maybe stay with us as well. And conscious parenting for the elders is also considering that we are the child. And don't forget the grandparents. When they're old, they're just like children. Exactly. बुढ़ा बच्चा जैसे कहते नहीं हो बुढ़ा बच्चा बराबर. They follow the cycle. They go back to that as well. Yes. And also as parents, when you become a parent, you start to have a different profound understanding of your own parent. Yes. When they follow you up and say, please do this, please do that, you know, and ask you certain questions, then you have a different level of respect. Whether you get on with your parents or not, just the parenting side of things, you finally understand what it means to love somebody in that way or to really be protective. And the thing when it comes to us becoming parents of, let's say, our children are in our teenage years and our parents are now getting elderly, is when we're a parent, that's our purpose. One of our key purposes is getting that child from a young stage all the way to an adult. And when our children then move on, and this is just some stories that I've heard from those who are elder, is when your child then moves on and have their own, they have something to focus on, but the elders sometimes are left with nothing to focus on. Yes. So your purpose changes. And unless you have younger children around you, but if you don't as well, you know, your purpose has shifted. Your level of responsibility has shifted. So when you wake up, you may be feeling more, you have more time to maybe engage in conversations which are more focused around, you know, complaining about few things, or if you're finding that the elders may be in a space of resent or bitterness because they have more time to think about the past. They have more time to review how things went. And a lot of the times we hear our elders speak about past memories. Yes, they do. Naturally, we want to hear and they the want stories. someone to sit down patiently and listen to them. Absolutely. And this day and age, I mean, people don't have that kind of a patience. बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं grandparents से. Grandparents से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे. वो और खास उनको भी होता है कि something, you know, कि उनकी थोड़ी सी भड़ास निकलती है. और खास तौर पे working parents का gap जो है वो grandparents fill करते हैं. Last question now, Rhaveen, because we are now getting nearly closer to the time. Very important question. Daughter-in-law, when she comes to a new family, the whole dynamic changes. Yes. What would you say to that? Oh, first off, I'm very excited about this question because I hope to be in the same position one day. And I think many of the women, the wonderful women who are watching the show right now would want to hear more about this, engage in more of this topic. So with regard to, you know, moving into a new family, when you're living with your parents, you have a level of comfort. You know, it's your mom or your dad's home. You can kind of get away with holding yourself in a certain way. It's much more relaxed. And when you're moving into your in-laws' house, you're in a new chapter in your life. Number one, you're now married, and that's a different title. You're now a wife, and that's a new title to uphold. It's a new role you have to play. It's a new role you're playing, and also it's a new role you're learning about. What does it mean to be somebody's wife or somebody's daughter-in-law? What we've found is, and just through experience through the people I speak to, is a lot of the time, especially in our South Asian, you know, in our culture, if we think about the concept of the daughter-in-law or even the mother-in-law or father-in-law, we think about the soaps that are played. There is always the drama included with, you know, a new daughter-in-law moving into the home. There's always, you know, some kind of drama happening. And
without meaning to, if that's our reference point, and if that's how we speak, and we can speak in humour, we can say funny things, but if that's our reference point, in our subconscious mind, when we go into that situation, there are those worries as a daughter-in-law. Will my mother-in-law, will I get on with them? Will I be able to love them the same way as... And I think perhaps they enter the new life, the new phase of life, with the preconceived ideas, perhaps. Absolutely, preconceived idea. Yeah, and to add on to that, the wording of everything is very important. The word of law. If we think about the law, if we think about the law, if we think about the law, we think about rules. We think about we're our inner rebellion wants to come out. But what if we shifted that? If we were to take up conscious parenting, what if we shifted mother-in-law to mother-in-love? Father-in-love. Mother-in-love. And change the AW to mother-in-love. Then how would we be responding? Wow. How would we then interact? And those two parents who are now our parents are an addition to us. ऐसे रिलेशन होना चाहिए कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की बजाय दोनों फ्रेंड के तौर पे, और हर एक इंडिविजुअल है, और एक आपके घर में अगर एक पर्सन का ऐड हुआ है, आप उसको भी रिस्पेक्ट दोगे तो रिटर्न में आपको मिलेगी. अगर आते ही आप उसको कहोगे तुम तो लोअर हो, मैं तुमसे हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस सारे है, तुमको नहीं है, तो वो फिर ये है कि अगर आते ही उसको रिस्पेक्ट दोगे तो आस्ता आस्ता वो जो है आपको रिस्पेक्ट देने लगेगा. और उसको ये ख्याल करो कि तुम्हारा घर भी उतना ही है जितना मेरा घर है, बजाय इसके कि ये कहो कि मैं डोमिनेटिंग हूँ और तुम मेरे नीचे हो. बिल्कुल, वाह, जबरदस्त. And just to add on to that as well, that goes back to taking that time to reflect on when you were a new person, when you were the daughter-in-law yourself, how would you have wanted to be treated? It's a vast topic actually, Rhaveen and Naheed. I think इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम कर लेंगे. Being mum in love, that's so good. We'll do a program. I'm afraid we are short of time now, and I really enjoyed this program. Thank you both too much, not so much. Thank you. And thank you very much. नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, ना आई होप कि कुछ आप लोगों ने इस गुफ्तगू से कुछ फैज़याब हुए होंगे. और जैसे कि हमारी कॉलर ने, सीमा ने कहा था कि मौला अली का कौल है कि अपने ज़माने की छाप अपने बच्चों पे, अगर हम इस फॉर्मूले पे अमल करें तो ज़िंदगी सहल हो जाएगी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. टिल नेक्स्ट टाइम, सईदा रिज़वी को इजाज़त दीजिए. और आज की रात आप हमें ना भूलिएगा, अहलेबैत टीवी को ना भूलिएगा, हम सब को ना भूलिएगा. हम सब दुआओं के मोहताज हैं. परवरदिगार आलम हम सब की